alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. So barkanku da sake zuwa ajin koyon lissafi. So yau muna son mu fara magana akan plane geometry. So abin da ake nufi da wannan yanzu idan kana da layi haka, layin da kuke gani ba shi da wani direction. Kwata-kwata baka san ina yake directing ba, left yake moving ko right yake moving, kawai dai ga layi ka gani. So amma yanzu idan na zo na sa arrow a nan na bashi ɗaya, ka gani direction ɗin wannan layi is to the right. Idan kuma na sa arrow a nan, kaga direction ɗin wannan line is to the left. So wannan shi ake kira da directed line, wanda suke da wannan arrow ɗin. Shi wancan kawai just ordinary line ne, kaga is not directed. Wannan shi ake kira da directed line, line da yake da direction. So shi ne directed line. So yanzu idan ka zana coordinates haka, wannan ga direction ɗinsa haka, wannan ga direction ɗinsa haka. Wannan kaga yana moving vertical direction, wannan yana moving horizontal direction. So yanzu wannan shine y axis, wannan kuma shine x axis on a graph kenan. Sannan nan idan ka sake ja, kaga shine negative x axis kenan, nan kuma shine positive x axis. Nan shine y axis, idan ka ja shi kasa, kaga shi kuma shine negative y axis. So wannan shine in a graph form kenan. So muna so mu fitar da Cartesian coordinates. Coordinates guda biyu ne, da Cartesian coordinates da polar coordinates. Cartesian coordinates, duk equation din da kaga x da y a ciki to Cartesian coordinates ne. Equation da kaga r da theta kuma shine polar coordinates. So yanzu anan Cartesian coordinates za mu fitar. Kaga nan shine y axis positive 1, negative 1, positive x, negative x. So yanzu idan aka ce wannan points 2, 3. Yanzu nan wannan x axis ɗinka idan kai counting, let's say nan shine 1, nan shine 2. So daga nan za ka ɗauke shi kenan 2. Sannan y axis ɗinka kuma 3. So let's say nan shine 1, nan shine 2, nan shine 3. Kaga sai ka shi daidai kamar inda kake gani kamar shine 3. So sun yi intersecting a nan kenan, wannan ya taho nan, wannan ya taho nan. Sun yi intersecting a nan. So point ɗinka, let's call it P. Point P ɗinka shine 2, 3 a nan. So kai plotting wannan pointing a nan. Haka wannan na biyu minus 2. So za ka dawo negative side kenan. Negative side nan minus 1, nan minus 2. Let's say nan guri shine minus 2. Sannan nan guri under y axis 1. Let's say nan shine 1. So wannan ya taho, wannan ma ya taho. Kaga sun haɗa nan. So let's call this point P, nan kuma Q. So point Q ɗinka a nan shine minus 2 da kuma 1. So haka shine ake plotting points on a graph. Duka wannan under Cartesian coordinates ne, masu points x and y. Sannan kuma kada ku manta y axis ana iya kiransa da ordinate, axis ana iya kiransa da abscissa, da ordinate, wannan kuma abscissa. Za a iya kawai a ce maka ordinate, nan a ce maka abscissa. So kada ka ruɗe, wannan shine y axis, wannan kuma shine x axis. So sannan su kuma polar coordinates, polar coordinates su ne za ka ga zanen su irin haka. Nan shine r ɗinka, nan kuma shine theta ɗinka, nan shine x. So idan ka ga irin wannan, sannan su points ɗin su tun da r ne, r ɗinka za a iya baka shi a matsayin 2, sannan a baka theta wato angle ɗin nan kenan a matsayin 45 degrees. Ni da ka irin waɗannan, wannan is in polar coordinate. Or kaga 1 is, so wannan shi ma is in polar coordinate da r ɗin da kuma theta. Wannan shine polar coordinates. Ku biyo mu a bidiyo na gaba insha Allah, za mu ci gaba da bayanin da muke under plane geometry, za mu duba distance. Mun gode. Sannan kada ku manta, idan muku yi subscribe YouTube channel din mu ba ku yi, a ajin koyon lissafi, sannan ku yi sharing. Mun gode.